nga tolina byakwogera bina substance ziba nnyingi nnyo ku byokwogera ebyekisiru. Essaawa 2 ne bakuwa mwatugamba nti NBS mwagiboyikootinga. Omukulu yabaddeyo era abantu baba boogera ku intaneti bakazanyiikirizi NBS tugiboole kampani y'abanyampi. Omukulu yabaddeyo ebimu ku conditions ze yasabye yagambye njagala shonga yange ne bagimuwa, njagala nga tekuli ba panelist ne bagimuwa, ne agamba njagala n'ebibuuzo mu bimpe before ebibuuzo bye bamubuuziza babadde bamaze okubimuweerezaako before nga tannaba kujja. Kati twagala okubuuza ekibuuzo, ebibuuzo yabiyise oba teyabiyise? Era wano wensinzira okugamba era okwebaza abantu b'e Namutumba mu Busoga, Abasoga mwebaye ino nti ekirungi ne Muhammad Nsereko ali mu category yemu ng'agoba leadership naye waali olwagamba he did well. Gwe report yo tata walina ogitunula muyinza okuba wamulyaza amanya mu kusoma, oyinza okuba alimu omanyi olina ebintu byoyogera. Omukulu bwe yava mu kalulu n'agamba mubuuza ekibuuzo nti okyasobola okuddamu okwesima kana akalulu nga Museveni yakategese nga nebyabaka mwali nga chairman nti nga ne electoral commission ekyali yemu nti sinza kudda mu kalulu ako banga kuwuddiisa abantu. Yagala tasobola kukola kutya kudda mu kalulu. Kati omukulu n'amubuuza nti ogenda kwesimbawo, tebakubuuziza ku bio election, bakubuuziza are you coming for 2026 mbo twatandise Kawempe. That was a bio election. Mwabadde muzizaawo mubaka wammwe ayafa, tekwabadde kulonda kutegeke kwawamu nti kuli nationwide. Njagala mumpitire Hildaman, nina obubaka bwe ngenda okukuwa wano Hildaman obuwulirize. Hildaman Mazongoto njagala mumuyite mu video mumutaginge mu video eno oba musharingire video eno. Nye bintu byengenda okuyisaawo Hildaman njagala obiwulirize. Kati munnange omukulu bwe yalabiseeko ku NBS nga bwe mwamulabye ebibuuzo nga babimuwa, bamaze okumuwa ebibuuzo bye bamuwadde nga bamubuuza. Ekibuuzo kye bamubuuziza ekibuuzo kyabadde very simple nnyo okomawo. Jjukiramu twatereka internet etereka abantu tebeerabira bigambo okujjako abo bosobola okusiriwaza nti okomawo okomawo. Jjukiramu wali yatugamba tasobola kuddamu mu byakulonda era nange nzikaanya naye mu kaseera ko nakkaanya naye nti tosobola kudda mu byakulonda nga Museveni yabitegeka nga ne byabakama akyali chairman wa electoral commission under the same conditions and come and stand again. Awo nzikaanya naye. However ekibuuzo kijja ne kikyuka. I'm very fine Kembabazi. Ekibuuzo kyaze ne kikyuka. Bwe kyaze ne kikyuka Here ni munnange ojja kutwala eri ensujju y'omutwe. Wano bino bikususse mu ntegera ojja kubeera wuliriza buwuliriza tokkizibwa kuwandiika. Wuliriza buwuliriza okuuta amaseppi kigomuwalabu otereereraawo. Ebino tokkirizibwa kuwandiika kuuta amaseppi kigomuwalabu oba yonsa ku mwana owulirize buwuliriza. Tokkirizibwa kuwandiika ku platforms ezimu. Tolina qualifications zimala. Sooka ogende osooka osome oba ofune wuzu. Tugende mu maaso. Nzikaanya naye. Naye however ekibuuzo kyakomyewo. Record gyeri. Omanyi politics ali dynamic ate politics atereka record. Ne mu kaseera ke kamu ku Yidi twabadde Namutumba mu Busoga. Waliwo empologoma eriwo ebadde very silent. Neki basooka okukola empologoma eno bagiyita Muhammad Nsereko. Bano basooka ne babasiigoosa bano bakolagana ne Museveni no oyo yabulimba. Muhammad Nsereko is coming for a vote. Era Namutumba twamulabye Muhammad Nsereko abamubuusabuusa w'amaanyi. Nsereko w'amaanyi ate ebyobufuzi abimanyi. Ebyobufuzi abimanyi n'okwogera akumanyi kubanga Nsereko alina characters bbiri. Character Nsereko emu gy'alina nti Nsereko alina street element ne
element endala Nsereko gy'alina muyivu ngugambye Nsereko alina element ebbiri era ye bw'oba owegendereza engeri gy'ayogeramu bw'aba agenda Muhammad Nsereko okwogera n'abantu apackaginga message according to the audience naye tekimuggyako kiri kyokuba nti muyivu omanyi omuntu ng'akunnyonnyola ekintu nga kyakunnyonnyola kakimanyi kiringa omuntu ng'abadde mutendesi wa mupiira najja okwogera ku mupiira he's exposed, he studied in London, absolutely he studied that kituufu absolutely. Era tubadde tusaba NBS nga we mwawadde omukulu oli essaawa ebbiri nakugambye nti Bobi Wine's weaknesses have been hidden for far too long. Abamugobere bakimanyi Bobi Wine is very very weak. Tasobola kunnyonnyola nsonga kubanga field gyalimu eri totally different. That's why bw'abeera mu interviews are deflecting. He deflects from the interview. Era bw'omuteeka ku pane ezimu ekimu kyasoose okusaba ng'ajja ku NBS oba conditions z'abadde nti there shouldn't be any panelist there. There is a day Mwenda almost killed him from studio. Waliwo olunaku Andrew Mwenda yali asse Kyagulanyi mu studio by just a matter of presenting political arguments. Kubanga jjukiramu bano abasajja boogezi ate basomye bino eby'eggaali simanyi eggaali ebyo tebabyogera eby'ekiyaayiyayi. That is why people like Impuga couldn't survive. People like Segona cannot survive Munupu. They can't survive. They can't survive. Bampuga tebasobola. Right obola balunuka tweet. Gundi ke yakoze Kyagulanyi. Kali very interesting. Omusajja ayina engeri gye yamukubyemu ngeri very gentle nga just olina okumanya omusajja Mpuga byagezaako. Yamugambye weba byakuŋŋaanya gate collection mu Kivulu. N'okugabana ssente ng'Ekivulu kiweddewo. In that aspect, you are right. They are going to expose his weaknesses even more. That is why he cannot go into any political debate with the likes of Nsereko. Number one, with the likes of Mpuga, with the likes of Ibrahim Semujunganda. He cannot go into a political debate. I guarantee you. Omuntu yenna akiwakanya. I want us to set the stage. I want us to bring in Nsereko in a political debate about anything, about policy, about governance, and bya governance bitulimu. Tutesa ku bya governance. Mulete ne political novice wamwe. I dare. Sirina sente, but I put there my 10 million. And I dare Bobi Wine to go into a political debate. Yes, yakkiriza challenge y'ebikonde. Kati ntumusaba nga bwe yakkiriza challenge y'ebikonde okulwana ne Muhoozi. Kati nsinziira wano mindset. Ne musaba tuleete Nsereko akkirize challenge ya political debate ne Nsereko. Nsinziirira wa ku busente bwange obutono ennyo Bobi Wine bwakkiriza nze mindset ngenda kwata million 10 nja ziweereza Nuupu ajja mu political debate ne Nsereko. We dare him nga bwe yakkiriza challenge y'ebikonde okulwana ne Muhoozi tumusaba akkirize challenge akkirize platform yonna mtugende mu mainstream media bagende into a political debate. Anti tugenda kutonda nsonga zaffe tuzitonza abantu abalonzi. We dare him. Kanonsaba bakasalemu Emily Smith wonookawulira wonna. Nti nga bwe yakkiriza omukulu ebikondo okugenda mu lwingi ebikondo mu Lukasa muteesa ku bikonde mu amukuba ne okawutune mukola kati tusaba mumulete mu political debate kubanga ensi esobola okutegeera neggula ensi yategedde abategedde nkugambye Bobi Wine tasobola kugenda ku platform nga kuliko ba panelist abalala amanyi his weaknesses ne bagundi be handlers be bakimanyi abantu bamuhandolinga ezimu ku conditions ze baasabye kwe kubeera nga agenda ku panel nga tekuli ba panelist bonna era sawa 2 za barometer bazikoze eki bazimuwadde
we dare you mukulu Kyagulanyi Center mu Robert to go to the challenge. We are calling for a challenge for our revolutionary front headed by Muhammad Nsereko to go into a political debate. Please accept our challenge. Nope. Body quarters, we can come there. Bagenda kutandika okuyumba. Olika sasiro yenyinyi tolina mage. To sebe debate. Nsereko Martin. We are not here insulting the man. We are not here insulting the man. We are only asking for a challenge. Just like he accepted to go into a ring with who? With Muhozi. We are also asking for a challenge. Can he? That is the challenge to Saba. Just like you accepted a chikonde between him and Muhozi CDF. Can we also have a challenge? Sibuja, tusabe busabi, muwombe fu. Tusaba muwombe fu. Can he? Namwe mukimanya abawagizi bae. Zani akugambye yes, why not? You bring him. Mukamusabalire mu mugambe sebo principle waffe. Waliwo challenge empyeri wo. Ngabo wakkiriza ebikonde. Osobola okukkiriza okugenda mu political debate ne Muhammad Nsereko. Ebibuuzo yennyini abaabiseetinga bye bagenda okwebuuzaako. Ekyo nakyo tukimuwadde. Ne mukunnyonnyola kubanga oluzungu talusobola. It is okay. Bennyonnyole mu Luganda bonna Baganda. Bonna baki? Bonna Baganda. Bagende mu political debate okukimala. Ate Nsereko ate you are insulting me. Ate you are asking for. Oyaka kujja kunnyonnyola ki? We are asking for a challenge. Nsereko, I'm not asking you to come for a challenge. I'm asking whoever you are supporting. Can he? Eh? In a principle. When you open your mouth in life, you tell the world who you are. Eh? Eh? Mpazi mu kiyumba. Nkugambye nga bwe yakkiriza challenge ebikonde kuba yawandiika ku Facebook n'agamba General, I accept your challenge. If you defeat me, I will leave politics. Now the waliwo challenge empyeri war. Eno yo ngenda kugiremerako over and over again. I will write a tweet about it. And say, can you please even accept this challenge? If Nsereko defeats you, step down as the head of NOP. If you win, Nsereko gets out of politics. Yes. Foot soldier. Omuwagizi tapping a screen. Nyumirwa live. Toyase simu. Tusaba busabi. Tetukyayomba. Tusaba busabi kuba ffenna tuli banna Uganda. Twagala kulaba abakulembeze balungi. Abakulembeze abalungi bibaogera babitegeera babimanyi. Guno omulimu omuntu ajja okusaba omulimu ng'agusaba banna Uganda. Tetuyinza kuwa muntu tugitwale nti Uganda company ffe banna Uganda ffe tumuwa omulimu. Mazima ddala oyinza okugabira omuntu omulimu olw'okuba omwagala nnyo nnyo naye mu bbaala oba munywa naye enjaga bw'ajjajjaddukanya ensi. Ensi gitwale nti Uganda ye gwe mulimu. Ffe banna Uganda ffe ba managers abagaba omulimu ogwo. Ffe banna Uganda ffe kola tutya? Ffe tugaba omulimu ogwo. Okitegedde? Kakati leero omukulu yakkiriza challenge from the CDF. He wants to go into a ring about ebikonde. Kati twagala kuyo ebikonde nga bya debate. Era nsaba kungu wa NBS ngabo wafuwadde omukulu hours 2 ziri. Nsereko mwoyo ko hours 2 ajja nnyonnyolemu ku ggwanga. Nsereko tumwoyo hours 2 NBS. Foot soldier mwali mwa boycotting NBS. Ate olwabadde boycott yabadde ki?
What happened to the boycott? Kugambye omukulu yasabye n'agamba nze okugenda kugundi ku NBS conditions ziriwezi tekulina kubeerako contestant yenna panelist yenna nina okugibeerako nzeka n'essaawa 2 zange. Zezo condition omukulu ze yasabye. Lwaki tayagala kuba panelist? Kubanga ba panelist bakoma okubeera kuba exposing nnyo weaknesses ze deeply. Neera ni sawa 2 za exposes the level of his incompetence. The level engeri yategera governance. Because webanga kyabadde kibuuzo, he didn't even answer a single question correctly. I'm telling you, singa about the paper. The man failed the paper, completely failed. You get a paper, you get a report, we are very sorry, but you have to repeat this year or you have failed completely. Remember, you asked for the conditions of this presentation. No panelists, number 1. Number 2, I'm asking for all those hours to be all mine. And please send me the question beforehand. None whatsoever. Let's talk about foreign policy. Currently, Uganda is very volatile. Ekifo ekyo kya Great Lakes region kirina entalo nnyingi kyezirwana. Tulina olutalo lw'e Sudan balwana, e Congo balwana, Rwanda balwana, tulina Somalia eri mu kulwana. So omukulembeze yenna ajja alina okubanga alina some sort of knowledge. Alina okubanga alina some sort of policies ku foreign policy. Ogenda kugezaako te Uganda okugikuuma ku balabe baayo ab'ebweru. And that is what Museveni has successfully been able to do. Somebody is telling me who fuels those wars. Abazungu bazifueling okuba bazifunamu. Bazifunamu. Omuntu alina okubanga nga foreign policy agitegeera. Politics ono simanyi okuwanika ebikonde. Mukwano tayinza kutwala nsi lweru. That is what is happening to Sudan right now. Sudan yafuna enkyukakyuka. Sudan yafuna enkyukakyuka. Tunula ekiri mugenda maaso mu Sudan. Somalia yafuna enkyukakyuka. Saidi Barre nga bamaze omudefeatinga. Look at what is happening in Somalia. Tunulira ekiri waggulu mu Libya. Otunulira olabe. Tunula ekiri mu neighbor waffe Congo olabe. So omukulembeze yenna alina okubanga alina ala ekyova olaba. Nti omukulembeze yenna okujja. Tetukyasobola kubeera na political novice. Takyasobola. Bino byonna ebyokulonda is just a formality. It is a formality. The system will rig if it needs to rig to bring a leader who is strong enough to sustain and keep Uganda safe. Nchiddemu? Muwulirize. The system will rig because the system protects Uganda more than it protects your vote. What you write the system. The system will never give you leaders because if that's what you love. Countries don't elect people because they are loved. It is because they have the capacity. Leaders are not selected because they are loved. It is because they have the capacity. It is because they have the capacity. Can I repeat my statement? Leaders all around the world, especially Africa, in a country like Uganda, they're not elected because they are loved, or they're not selected because they're loved. They're selected because they have the capacity. The intellect capacity, the strategic capacity. Not because you love them. Because your love could put us in jeopardy. Can I repeat that statement again? Leaders, the ones you go and cast the vote for, especially if you're talking about the presidency,
the manager of the country, like Uganda. They are not selected because they are loved. It is because they have the capacity. It is because they have the strategic capacity to govern a society like we have. Whatever process that we're going through, in democracy, they call it a facade, a smoke screen, to make it believable that you have the power, yet you don't. To make you believe that you have the power, but the reality of the matter is you don't. You don't. We don't have the capacity. Currently, the people that we have, can they protect us from our enemies within and outside? Do they have any strategies to keep Ugandans safe? You can go out and party and come home? No, they don't. That is why we make so much noise on things that we don't even understand. You think because you love somebody, because you go to church with them, it makes them fit to lead you, to govern your societies. No. That is not on the basis where they become leaders. They become leaders on the basis of because they know what they're doing. It is because they're strategically important, not because you love them. Not because you love them. Yeah. You will save yourself a lot of headache. I hear people saying it's protest vote. Those are just words. I could also come up with a word now. Those are just words people use. Just because you smear butter on a bread that has gone bad, an expired bread, does not make it fit for you to eat. Can I repeat my statement? Okugamba nti waliwo protest vote kiringa bw'onookwata butter n'omusiga ku mugaati omufu, and because you put butter ku mugaati omufu, it makes it fit for you to eat. It doesn't make fit for you to eat. It's not fit for consumption. It is a bad bread smeared with butter. You will not understand now, I know, and it's okay. But at some point you will. At some point you will. You will not understand now, but at some point you will. And it's okay. Just because you smear butter on a bread that has gone bad, does it make it fit for your consumption? And that is what politics is about. Leaders will never be selected on the basis because they're loved, especially for a country like Uganda. They are selected on the basis because they have the capacity to lead or to govern a society that like we have. Your politicians can come and tell you so many things that you want to hear, but at the end of the day, they don't call any shots. Somebody's asking me to mean, it is just a word, I've just explained it to you. Are you some sort of dimwit? Or are you some sort of retard? You want me to explain something I already explained? Yeah. Leaders are not selected on the basis simply because you're vulgar. No. Ngugambe ututula foreign policy as it is. We're having so many wars around Uganda. So it will be dangerous for Uganda to bring in a political novice because somehow a certain group of people think he can because they love him. And we put him in a place of leadership. No military experience, no political strategy, no geopolitical strategy. We place them there. What are they going to do? Next thing you know, you'll be running around like headless chickens. Just like in Sudan, what is happening in Sudan? That is exactly what will be happening. Ugandans running around like headless chicken. Ugandans running around like headless chicken. So, I still maintain, just like someone accepted a challenge from someone to go into a boxing ring, we dare the same person. You can't dictate how a country... I can't dictate. I'm not dictating how a country should be governed.
Who am I to dictate? But I'm simply telling you the truth. Politics as it is a smoke screen. What do you mean to work for you to make it believable that you actually have power? But they don't. They know the electorate is not smart enough. World all over, wherever you go, the electorate, all systems around the world know that. They had to create a system called democracy. And democracy in Africa, as we know, the electorate is not smart enough to elect leaders to govern. They know it. Go to America, go everywhere. You'll be thinking, the system does. The system. There's people, deep state. People that govern these societies, they're not in political office, they're not elected, but they call shots, the deep state. About deep state. Someone is telling it's like you're inciting violence. I am not, sweetheart. I am not. What do we write about deep state? These are businessmen who are batekamu sente nyingi nnyo mu nsi gy'olaba Uganda for the economy to run. These people are very powerful. Tebali mu offices. But believe me, bayina kinene nnyo kye bakola. Abazungu abo betulaba bayina kinene nnyo. Religion ine kinene nnyo. Gobadde okimanyi nti Uganda has never had a Catholic president. Oba tokimanyi? That the leader of Uganda has to be endorsed by Lancaster House in Great Britain. Did you know nti Uganda teberanga kuna Catholic president? You know why? Because of Church of England. But Uganda has had a Muslim president who was Amin. It is not by chance that you shouldn't know, but because you choose not to know. You're too oblivious to facts. You're too oblivious to the smoke screen. Because mostly political work, mostly academic politics. And you think that is going to change the system. No. What deep state here running, calling us shots? Or kujitwalira proposal negamba, yes, we are going to look at your proposal. Do they favor us? Yes. To tax breaks, can we make money in this system? Yes. Can you give us stability and security? And stability is there? Yes. We shall endorse you. What is in for us? These are people that are invisible. Deep state. They are invisible. They're invisible. You will never see them anywhere. They even call the president directly. But I need number y'omuntu bemumula banateka akatebe ku kkubo n'avaayo n'atuula ku kkubo bw'ati. Who do you think he's talking to? Who do you think he's talking to? Who do you think he's talking to? He's talking to the deep state. Those guys, I'm telling you.